beetroot juice oba kiwandiise nga beetroot banana juice oba banana beetroot juice. Ngenda kuba mu kuyigiriza olunaku lwaleero. Nze Chef Josh Omusiisisiisi asiika ne basiika, ngenda kuba nkuyigiriza ka juice kano akawoomu. Naye nga gwe nawe ng'oliko ng'olaba vidiyo eno ngenda kusaba ogimpeera ekigalo, gikwate ogilikinge, kwata osubscribing na kati katandingeko ono so okuba ng'ofuna recipe za buli kanaku. Jjuka ku YouTube nta recipes everyday. Kasaziwera saa 6. So tugenda kwetaaga beetroot gwe tuguretinze, then n'amenvu gaffe. Beetroot ono osobola omufuna mu katale. Then tugenda kwetaaga n'amazzi gaffe agannyogoga. Wano tetuteramu ddala ssukaali olw'ensonga amenvu gakola ki? Gawoomerera. So tugenda kwata tusaleesala amenvu gaffe. Ne bw'oba osazeewo okukozesa buli obwenvu obutono, it's fine. Kwata osaleesala amenvu go mu pieces ezi reasonable. Bw'omaliza ogasalaasala, tugenda kwata beetroot waffe tusooke tumuteeke mu blender yaffe. Bw'oba oyagala osobola byonna obikombayininga wamu n'amenvu n'amazzi n'obiblendinga n'obisengejja n'obistraining. Oba si kyo n'ofollowinga procedure eno. N'osooka beetroot n'omuteeka mu blender n'otaakamu amazzi n'oblendinga, then omaliza oblendinga n'ostraininga. Omaliza okublendinga n'ostraininga. Yukanze Chef Josh Omusiisisiisi asiika ne basiika. Nenga Super Kitchen School located Kayempe Kyoko Etula Road. Tutraininga ku Rebecca Barista ne Pastries mu short courses mwezi gumu emyezi 3. Tulina advance certificate ya myaka 2. Tuli full registered ne ministry. Ate ne kya tukola 100% practical hands on. N'abaana baffe abamaliriza tubafunira n'ekyokukola abasomye omwaka emyaka 2 oba emyaka 2 n'ekitundu oba 3. So tugenda kuba tusengejje beetroot water ono oba beetroot juice ono. Tugenda kuba tumusengejje because bino tetubyetaaga bino. Then wetumaliriza byo tugenda kuba tubiyiwe ebbali. Then wetumaliriza obisengejja, tugenda kwata kudda ku blender yaffe. Fuuka that blender ogyozezza buki? Ogyozezza bulungi. Then bw'omaliriza already amenvu gaffe gaago galaba gali on set. Then tugenda kwata tukwate tumixinge amenvu gaffe ge tugenda ositoka mu blender yaffe. Bwe tumaliza ogassaamu amenvu gaffe gano, tugenda kwata tusseemu beetroot juice ono oba beetroot water. Then wetumaliza okussaamu osobola okwongeramuko n'otuzzi otulala olw'ensonga tetulina kukola nga bikwafu nnyo, because wonaakola nga bikwafu ojja kubanga akoze smoothie, because juice taba mukwafu bannange. Juice alina okubanga si mukwafu nnyo, alina okubanga ali salmon. So tugenda blendinga, tetutaddemu sukali olw'ensonga amenvu gakola ki? Gawoomerera nnyo. So tugenda blendinga. Bwe tumaliza blendinga, we are not going to strain olw'ensonga twastraininze dda wali. Naye nagambye osobola okukwata gwe n'obikubira wamu n'okuba beetroot n'amenvu, beetroot nga tusoose musengejja, then n'oteekamu amazzi n'obiblendinga, then womaliza n'ostraininga. Oyagala nga si bikwafu ki? Nga si bikwafu mukko. Ne wano si bikwafu naye just era bizitoozito mukko ki? Katono because of amenvu. Ate jjukira amenvu tetugenda kukola ki? Gasengejja. Jjukira nze Chef Josh Omusiisisiisi asiika ne basiika nga ni wano okuyigiriza engeri gye bakolamu beetroot juice oba kiwandiise beetroot banana juice. Then wetumaliriza tugenda kukwata tuserving. Kiwa nagambye straining is optional. So tugenda kukwata tuteekemu ice tubes zaffe. Ice tubes zino ziri optional ddala w'obeera nga juice anyogoga buki? Bulungi. Ice tubes zituyambako kwongera ku juice okubanga nnyogoga bulungi. So ogenda kukwata oteekemu ice tubes zo, then omaliza oziteekamu, then okwate oyiwemu juice wo. Wow, just look at this. Okay, mbaagala nnyo. Nze Chef Josh Omusiisisiisi asiika ne basiika. I sign out. See you when you see me. Catch you when you catch me next time. Mbaagala nnyo.